가양 서터비기 public salane bichonju sembigi yonten la mingne melam girimba mutun shibaina. So, if I continue with the explanation on the aspiration prayers with reference to the sublime bodhisattvas who have attained the higher bhumis. Tene chisi khansa ninjing gi jiban maze gi pardu tene pangja tang nyempo saking gi keshachik karichene lepdigi yores. Until we have completely abandoned, or that until the defilement of dualistic clinging is exhausted, then we need to talk about the kleshas to be abandoned and the antidote that needs to be applied. Tene pangja tang nyempo saking teyang rarang sosoki, changkyu sempa rarang sosoki lam nyamsu len tang tang lam drechu le tenne soso soso yoba yinsares. So even the defilements that need to be purified and the antidote that must be applied depends on the individual path that the individual bodhisattvas take. Tene tanda nganzo nyampo yin samne tangdu langne nyamsu len yaki tene che mangbo cheki tene rimbe pangja chagi yosares. So the antidotal practice that we take and practice in order to purify the defilements gradually and eventually becomes the defilement that needs to be ultimately abandoned or discarded. Te yindu tene nyampo te kansa nyampo top champo chayate ke champo yinsang tene leji tomna yonsu dajeji nyamon tomna kundu jambarji duji tomna tome rabjeji sangpo chepe tomna zobarji sene nyampo drubi ke melam. So, since it is important for the power of antidote to become really strong and invincible, so we make aspiration that the power of antidote becomes strong and invincible. Tene samsamla tene leji top sene leji pempate shuk chata chene degi doctor mebaki yang kansa dribu mingo tende keshe shaya yore ina yang jangju sembeki melam lo tene leji top yang mebazotu tende yongi yore. Sometimes there are instances where the power of karma becomes really strong, that it becomes almost impossible to avert those or purify those karmic power. But through this aspiration of body, through the aspiration that we make this aspiration that we generate and cultivate this powerful antidote to be able to exhaust the karma. Tene te yimbi jum sende kangresana jangju sembeki melam de ten ngomala tene 다 강사 삼바 자신보다 따와 자신보 다 따와 자신보다 삼바 자신보스디 되네 조직네 탄이스 말루와 된적이 말람인비기 줌센치 되네 강사 레기 top yang never chandra the yor never zotu but the yours. So the reason behind the bodhisattva being able to ultimately purify the power of karma is that
uh, the the intention of the bodhisattvas is vast and profound, and not only the intention but the view is also profound. So it means that since the bodhisattvas have this the realization or the understanding of the view of non-duality, then the bodhisattva is able to gradually purify and completely abandon the power of karma from the root. Tene ko debuji shejawaina kana gonga debuji chula matsebi ngena chot zedang matsebi wangcha ranglo yoras. So, for instance, if I explain the example or illustration in a way that people can understand that before we cook the egg, whether we want to cook or not is in our hands. We have the power to decide. Tene gonga jacha gubju gogu tamba to chabi shugutila. Tene ta matseya su dodu mebatinde hopti kala sambatang tinde yoras. So, at a glance, it seems that after one has already cooked 99% of the egg, then one cannot help but to fully cook. So, one does not have the power to revert that cooking of the egg. 이나양 똥파니 다 네 삼바 자신보다 다와 자신비기 지 심비기 만남자부 뒤쪽이 라떼네 대답이 되네 강사 레지 또 대체 뭐 말한수 뒤준 소디체비 삼았던 데가 도도 매버든지 대체 도토기어스 So, through the power of vast intention and the vast view, even this the seemingly non-reversible karma can also be reverted or purified by the bodhisattvas through this vast view and intention. 되네 뉘에몽비 톱스디 단 기당 뉘에몽바 대샤샤단 때문에 그들 고야래 So when we say the power of klesha or afflictive emotions, they refer to the usual the desire, ignorance, anger, and so on. 되네 이나다 기당 뉘에몽바 세겐디 솔루션 이라 맞제바스다 의비기 내수다 마침비기 삼로 신지라고 지인디 다 딘제기 되네 취지 마인바 이라 제당 비진 먼저 대샤 샤당 때문에 라고 딘들레장 되네 강사 용탕 만들어 뉘에몽바 되네 시자 망보 여서래 So, although usually the klesha or the afflictive emotions refer to the usual, the gross emotions such as desire, anger, ignorance, and so on, but in actuality, the klesha is actually the distorted attitude towards the things or the distorted understanding of the things. So, not understanding the things as it is or according to the truth. And because of that, there seems to be numerous kleshas related or associated with this the perverted or the wrong attitude or the wrong view. 베르나 빼께차 자첨부진데 셰바이나 살바던 탐지 챔비가 고항 초보야 예 선배 삼로 대형 때문에 몽바그 삼로를 수용요레스 So, for instance, it is said in the teachings or the sutras that even the wish, even this confidence that it is possible to attain nirvana and enlightenment is also an ignorance. 이나양 다람 당보 강사 람주기 강사 내 당보처럼 띵에버도 고기요레스 However, it is important to have this attitude or confidence for the beginner practitioners, those who are entering the path of enlightenment. 대인들가나 되네 지바 빵야예 되네 람 냠수 랑야예 고뽕원도 제야예 삼삼도 된저기 삼로서 고기요레스 So, for this reason, we need to have this concept of abandoning the pleasure or the defilements that needs to be purified, and the path that one should rely on in order to
actualize the result or attain the nirvana or the cessation. So that kind of attitude should be there at this moment. Tene inayang, tene zambochibi manam drabu tindegi wangi, tene tata ta gopameba, chemeba, chebameba, tameba sing drabu tindegi trebigi ta je yonsu zobala ya trebi ta je le sutayang jobi nyemoba tamje jom nibigi top tende yong tubi aris. So, however, through the prayers such as the Bhadracharya prayer, uh, one can attain the power to be able to instantaneously destroy the extreme, the klesha or the afflictions, the defilements that arises from the eight kinds of extremes. Tene duji top sidita le tangpa pala duji top kana ngaran zeba chini la soba sundu kana ta chanchu shing rung dil ngambar zoba sang ma jebi ngana dugi maso mangbo chom tene chebi loju tene shaya yores. So, with regard to the power of Mara, uh, generally we have stories about the Maras or the demons attacking Buddha before Buddha attained Buddhahood. So this is how it is presented for the beginners. Tene tesoki sota yang tene pe kaansa shenang sabu tene lori tesola tiyor. So there are frescoes and representations representing really fearful expressions of these demons or Maras. Tene ina yang ta tata sambo chebi kapsu duji tamna tome rabje ching sedu kana ta tende ki du karasa gore chanje ki du tsamji ma imba. Tene du pena tempo tene nyemongbo ki du sengen ratang kungbo ki du sengen ratang shai bui du sengen raba tende ki tene du jambi ki melam. So, however, in this context of the Pranidhana prayer or the Bhadracharya prayer, not only the gross Mara that is physically represented, but even the subtle Mara or the demons, such as the Mara of Klesha, the Mara of Mara of Skandhas, Mara of Klesha, and the Devaputra Mara, and so on. So that we are aspiring that we have the power to vanquish all these Maras. Tene du teso korde shira jachambare ta tene shaya ki teso mendus. So actually, the explanation on the Maras is quite vast. So I don't have much time to explain in detail. Tene dodo jene ta didu jene pa kodebo jene sheba shida ki du sengen di teso ding saris teso. So if I explain in a way people could understand, essentially it's an important point. So the Mara of death refers to the time. 다 단다라지는 추수 시당 까만 십주래. 근데 저거 뒤 추승 아바 차그랬어. So at this moment the time is 4:30, and soon it will be 5 p.m. 어따 근데 두체 생인데 뺀 마스기다. 뒤기 나는 뒤 치셔. So in this way, the time is one of the most vicious Mara. 근데 풍복이 뒤 세도 가나다. 망보지 뿡 잡아. 뿡 잡이 쉬고 들라 때네 식적이 여정 다 돼야 뒤래. So the Mara of Skanda or aggregate is the aggregation or the collections. Once things are collected, that it is certain that they will fall apart or disintegrate. 근데 믹스기 만족이 주보당 서로와당 디스코 디서. So especially our body, the feeling, and so on, they are actually ready to uh, fall apart or disintegrate. 근데 녀몽이 뒤에 단 대체 시당 나서부터 저 대신 나갑지 되기도. So for the time being, we can understand the Mara of Klesha as the gross emotions such as anger, desire, and so on. 다라이 보이 뉴스인데 시드라 자첨버렸어. So the Devaputra Mara or the Mara of the Son of God is the vastest among these four Maras. 벤나 잠닝제지 곰
ngaransu jamnyingji kamanga zgomne tange jamnyingji gomge ye jamnyingji yabo jesong sesamna de peche sai pui di insigres. So, for instance, you meditate on loving kindness and compassion, and if you feel that this compassion and loving kindness has arisen in your mind stream, then that could also be the Deva Putra Mara. 다 강제 대라 대진스 단디 데리도 디데리 멘도 선선도 보기 남도 패셔 영도 할 보기 들잖아 저기들. So basically, Devaputra Mara refers to the clinging to the characteristics. This is that, that is it, and so on. 다 대기 전에 딘데기 뒤점베기 또 더위 그만함. So we make aspiration that we have the power to vanquish such kind of maras. 되네 상보지 베기 또 줘야 돼. 딱 그선 칸이 잘 먹고 싶어서 지당 샘징기 소설 동 샘징의 펜터 제도가 샘징 소설기 감당 왕보다 매보다 뛰는 내가 해야 돼. So to accomplish the power of good actions is to work according to how what benefits other beings. So work according to the inclination elements and the expectations of other beings. 장실 선바 랄로 단냠도 drone 저기에나 랄로기 깨셔셔. So, for instance, if a bodhisattva is uh, befriending or being friend with a barbarian, then the uh, bodhisattva must speak the barbarian's language. 랄로기 뒤죽장. So the uh, bodhisattva also follows the discipline of the barbarians. 이나야 랄로기 쩐기 막여봐 차야. However, the bodhisattva must not be tainted by the faults and uh, the pitfalls of the barbarians. 다 딘데기 되네 또 저기 말람. So we make such kind of aspiration to accomplish and fulfill such kind of power. 다 뒤죽라 되네 전출 선비기 레카 잠수터부터 가시지 조야기 말람. So the next is the aspiration to accomplish the ocean-like activities of the bodhisattva. 싱남 점수 넘버도 다지지 샘진 점수도 아니 넘버도 최남 점수라도 통지지 이시 점수라도 더버 제바 점수 넘버도 다지지 만남 점수 용수 더버지 상제 점수라도 최지지 까버 점수 미쳐 제버지 점수 더비기 전에 가서 연전 가시지. So the prayer refers to the making the aspiration to accomplish the ocean-like qualities, the bodhisattva qualities, some of the bodhisattva qualities. 빼나 상제기 싱카시 마랑 속에 락박이 태봉기 채점지마도 요 말을 숭. For instance, some of the Buddha fields are not bigger than the size of our thumb. 되네 상제기 싱카시 되네 내비기 뒤쳐대 만들고 새골지 또 그게 윤발도 마도 요 말을 숭. So that the extent of the existence of the duration of the existence of some Buddha fields is the time, as long as it takes for the time to snap our finger once. 되네 대간하신 초주 삼제 상제기 싱 매봤던데 매봐. So there's no instance in the whole of the directions and the time that there are no Buddha fields. 되네 상제기 싱카시를 장주 선바 사 제바 그 장주 선바 샤다 레데봤던데요. So in some of the Buddha fields, only the eight Bhumi Bodhisattvas dwell. 되네 상제기 싱카시라네 미스인데 매인서도 짠네 다 도와 써서던데. So in some of the Buddha fields, and there are no human beings, so there are other kinds of other species of beings. 어 된제기 상제기 싱 점수다 불라야 좋아도.
So we make aspiration to be able to go into or enter into such ocean like Buddha fields 샘전 점수다고 절투바. and be able to liberate the ocean like beings 되네 최 점수다고 강사 보다 최 통야 선선을 저기도 최 점수다고 된데 통야. to realize or see the ocean like teachings that exist in this Buddha fields. 다당나랑 때 중중 제 중중중 마다 시험에 대지미다 주도 생각보다 땡징들 중 생각보다 저도 그 점수부터 틱바 찍이나 게 차세직 된데 있어. At the moment, we only talk about even just maybe it's just a drop in the ocean of the teachings that exist, like the 16 aspects of the Four Noble Truths, uh, Pratita Samutpat, dependent arising, and so on. 되네 예시 점수 또 이야기 말람. And we make aspiration, then we make aspiration to realize the ocean like wisdom. 대 상직이 예시 쓰긴데 카시 원에스 다당나랑 저 셰나 삼랑 콜 맞춰봤는데 요사라. So uh, at the moment, we can't even imagine if we discuss the wisdom of the Buddha. 다 단당 언저 그 로라 샹라 미샹라 다 니메기 예시대 잠직이 와. So at the moment, we just talk about the non-dual wisdom or wisdom of non-duality that almost does not fit into our small head. 되네 쬐바 점수라 조야기 말람. And then we make aspiration to enter into the ocean of activity of the conduct. 삼삼라 제본하지. Sometimes like the king, so Some- king like conduct. 삼삼라 매총만하지. Sometimes like prostitute. 삼삼라 두어진반하지. Sometimes like the mendicants or the strict monk. 삼삼라 라진하지들. Sometimes like a drunk person. 되네 자당 지우당 무당 중보당 다 잠이라들. So sometimes like the animals and birds, then non-human spirits and so on. 되네 mellam 점수 용수 저거지 있어. 단단 거랑 mellam 되지. 세ring 워쇼 네 멤버쇼. 되네 텔레장 하드잖아. 잠불링 시대 영화쇼. 다 텔레장 하나 산적이 거방 터버쇼 생각도 들어가 점지. 다 대양 약보를 싫어. So next is we make aspiration that we accomplish or fulfill the ocean-like aspirations. At the moment, we only make aspiration for long life, freedom from sickness, and at large, we aspire for world peace. And if we extend further, then we make aspiration for enlightenment. 본다 볼로 캠퍼 생지요래. 당에 최대스 준용. There was a great master called Polo Kembo. I have received some teachings from him. 콩 densa 사자래. 이나야 출루 리드 마치바낭. 닝틱드서로 배냠는 친구랑 거. So he belonged to the Sakya monastery, but he received teachings from different traditions, and especially he personally practiced the Nyingtik teachings. 되네 콩기 사지 콩 꾸제 쟁기도 숨어. 제왕에마 쟁기도. So one day he told me that he remembered his past life. 그 세버랑 다 세버 세나다. 퉁퉁 지가 세 다게 쟁기도. So he said that in a very small moment, he clearly or vividly remembered his past life. 지우 충충지 임박. So he remembered being born as a small bird. 되네 지우 아마 임박지. 되네 지우 부부였어. 지우중. And that he remembered being the mother bird, and then that mother had a small child, a small bird, baby bird. 되네 니마지 패치 심이다 지금도 다티 부부들 대가 살을 제기거든. And he also remembered one day the cat trying to eat the baby. 되네 대마다도 아마 뭐랑
디 부족이 습라 되네 뭐랑 총네 뭐랑 시송이기 되네 가서 제가 등기도 송 And he remembered in his past life that when the cat was about to eat the baby, instead of the baby, the mother bird jumped in front of the cat and got eaten by the cat. 되네 대 가르래도 공도 제왕 한말로 물럼 잡이었어서 부구 뒤서 쏘 잡이게 체도 한말레 하마테 되네 대상 대이체 간사 재미기 서로지도 하다 되네야 되네 총투가 물럼 되네 대 제바도 존에 되네 코인 다 번더 캠보기 되네 두고 그 제발람 바 인스트루션 So the reason that the Ken Rinpoche said is it's because of the aspiration he made to save the children. So uh, because as a result of that, then he, as a bird, he saved the life of the child or the baby, and the next birth was Polike Rinpoche. 대 인도가나 장치부 샘비게 만남 세겐디 배 마시기 삼람 지금 내갑 라테 카리카두라 팽하게 만남 텐데 망보였어 더버디나지 Therefore, it seems that there are many aspirations of the bodhisattvas they make to uh, benefit beings uh, at a certain situation directly. 대만도 아주 미기 삼로땅땅 제제와나 니 니마지 시미지 칼라지 제와 그만함도 싫어 할래야나 이요 말 So, from our very limited perspective, it doesn't mean much to, feed a cat, just one meal to a cat. 되네 상제 잠설을 쳐봐 제야기 말람 And then the aspiration to make offerings to the ocean of Buddhas. 다 대양 뱀 마시기 되네 강사發정 자천부 인서 Seems to be really vast. 사당하랑서 최바스도 직세르당 의당 때는 제말 품마를 생각해 보든지 마도 최바 자신부터 삼는 거르게요 말. So at the moment, we can only imagine this ordinary offerings, the small offerings such as like gold, silver, and so on. But we can't imagine the enormously vast amount of offerings. 되네 찌당 디다 강사 할부치긴 돈나라 디나네 동복개비 돈나라 너상디 곧 청버더 지그레스게 와래 대인도 그 콩기 최바 나나메 비버든지 로지 요아레스 So actually in the Avatamsaka Sutra, especially in the Gandhabhya Sutra, uh, in that sutra, Sudana was a merchant, a wealthy person. So there are stories of Sudana making infinite offerings. 되네 됐어야 깔바 잠설라 지금 니마레레스 니레스 되네 마이바 깔바 잠설라 되네 강사 셈바 마탕 마체바 미초와 제버지스 So even the offering, the infinite offerings to be made to the infinite Buddhas, that is not just for a short duration of time, but the ocean of aeons to come, and that without getting weary or fatigued or disheartened. 되네 디줄라 제수 로비게 말람 다 제수 로브스데 젠다지기 제수 주네 The next is the aspiration to follow others' intention, activities, and so on. 다 당보 강양 두숨시비 저하나 장주집이 맨놈 제라는 상고집이 장주상제네 대견다게 말이 줘버지스 다때 두숨시 시비게 상제 탐제기 강사 장주집이 맨놈 대소 탐제 주버쇼스 So the first is the aspiration of all the infinite Buddhas of past, present, and the future are fulfilled and accomplished. 되네 디 죽라 장주비 선비기 제수 줘 단디 상제기 제수 줘라 단다데 다 장주 선바 장주 선비 제수 줘 맨놈 Then is to follow the aspiration to follow the activities and intentions and aspirations of bodhisattvas. 찌나 장주 선바 용서 디 나네 장 믹스기 장주 선바 니기 되네 제수 줘 맨놈 So
in general, to follow the aspiration and the intention of all the bodhisattvas, particularly follow the intention and the aspiration of the two bodhisattvas. 자와긴 세지토 관계민이 근도 상지지 개발되다 총배집이지 개발되다 탐지라도 루당하다 이자 남다지 죄반다 신남 영다바 어선부 개발진다바 된다 다전 대당 충벌 쇼스 근도 상부 콩기 강 만남다바 대나진 마야 만남다긴 인스 that which gonna do so. So the first is to make the aspiration that I aspire to accomplish. I aspire to follow the aspiration of Samantabhadra Bodhisattva. Teni ti jula jisun jambal yangi jisu dangne tigi malam. And after that, following that is the aspiration to follow the aspiration of Bodhisattva Manjushri. 그네 개와성부 제비시 jambarichini malam jabarichi 마원가바 근도 미조와 디 자와마리 저거치스. tene samjin 탐지기 샘바던 뜬네 내가 레야 기체도 지순 잠발량게 만남 가래 잡아나지 와야 저긴스. So you make aspiration that in order to uh, work according to the inclination and the mindset of other beings, I will follow in the footsteps of Manjushri in aspiration and conduct. 다 만남 대소 탐지기 된다 너도 전에 양초로그 직 쨈바탄의 체 맞을지 연대 남자 세동 매버스 쨈바 세매발라 내내자 대다 트바 탐지 살버지 쨈바 세매바 차버쇼스. So to sum up the essential points of the aspiration and make the essentialized aspiration is the first is to have the ocean of activities or the conduct. 기다네 장제 만남 오늘 냠슬랜스베 슈구들라 체 초그 말았어. In fact, once you enter into the path of the bodhisattva path and then also in the practice of the good conduct, then one should not feel weary or disheartened or discouraged. 되네 항상 쨈바 세매바 지야 만남 So we make aspiration that infinite conduct or the good conduct or the activities will arise. 대체도 연된 세매바 용야. So for the sake of that, we make aspiration that we have uh, infinite or limitless good qualities. 어다 대기 되네 강사 장부집에 만남 다 비비지 만남 코랑 시디 네가 차버렸어. So with this, I have explained the basic Pranidhana prayer, the prayer of good conduct in Then- brief. 되네 평연 되네 가슴 공도 네 슈차바인스. So the benefit of the prayer I have already explained. 다디 죽라 되네 만남 답비기 게릿자와테 용수 오야테 되네 시다 미시야지 요마데. So that following this is dedicating the merit of doing the aspiration or the making the aspiration. So how to dedicate the merit? There's nothing that people can't understand. 잼발바이 지터 챔바다 근주선보 대야 대신에 대다 근지지도 달로 좀 개발 대다 탐지라 동어 전에 되네 강사 아 콩나바니 가래 나와 되게 예술로야 그 제동어 말람 직 So the first is dedicating the merit of the aspiration to follow the aspiration and the conduct of Manjushri and Samantabhadra. 되네 뒤주로 두숨시비 잡아 탐지 중앙하거나 초등어바데 다게 개비서와 되긴 정보 주치로 동어르지 선제 아 되네 두숨도 시비 선제 탐지게 강어와 되나지 앵어게 인스. So the next is that making the aspiration or commitment that one will dedicate the merit just as the Buddhas of past, present, and future have dedicated their merit. 나니 치비 두지 줄반을 주바탐지 나니 시사등 웃음 나한테 대돈 대화 cen지싱들 알대로 대선에는 맨날 대다 탐지만 링을 주바주 대단만 다게 요소가 지딘지 심진 펜버지스 다 선이 랑 시르드가나 되네 게비서원 딜라 때네
Tene dewa chingi shinkamla droya ge chedungwa che. So the next is dedicating the merit that in the one day when you die, you will go to the Sukhavati, the pure Buddha field of Amitabha. Tene dewa chingi shinkamla dotsabi shugutila. Tene tarung mutune samchen tamjela pantoya ge ngwa. And once you make the aspirations that once you are reborn in the Sukhavati Buddha field, that you will continue to benefit sentient beings. 제비 친구 상신 가와데 빼모담바 신도 zel레제 나와테 제병 의숨도 룬덴 바양 다르게 태도 쇼스. 테네 강사 상제 장 상제기 마음바나 최 테네 상제 니단 딘다버 레그레스네 룽덴바 토벽이 체동와. Again, then you dedicate the merit that Buddhas will give a prophecy or bestow prophecy that in the future you will attain enlightenment in the form of this and that Buddha. 테네 다기 룽덴 라톤네 트바망바 제와 타제 일로이도 초주남생 샘젠남로 펜바망바지스. 대대비 테네 룽덴 터발라 테네 강사 트바망보 트네 로기 떡지 샘진 망불라 펜토가 경우와. So next is dedicating the merit that through the power of having received the prophecy or prediction that you will be able to manifest infinite forms and benefit other beings through the power of your mind. 테네 정보집에 맨놈 담바이 개발 중세 다기 기사바 테니 조에 맨놈 개발은 깨지지기 탐지 줘버서 강양 정보집에 딩을 수남타에 담바 강도데 로하등을 추월 징반을 에밤에 베네랍 터버쇼스 맨놈 디담바를 테네 섬진 탐제 테네 에밤에 비긴네스 에밤에 비신 감을 드베 경우와. So the next is dedicating the merit of reciting the aspiration that all beings uh, will be reborn in the Sukhavati Buddha field. 테네 맨놈 제보디다 초기도 사회도 근나 편지지 근도 정보 준비 중도 등에 손에나 말이 동버쇼스네 테네 맨놈 디양 테네 샘진 탐제를 팽했던 맨놈디 템벌을 때네 년송겠네 탐제 동버쳐쇼스. So again, you dedicate the merit and make aspiration that through the benefit of this prayer, all beings are benefited and all beings will be freed from the lower realms like hell realms and all the lower realms become empty. 테네 탐 맨놈디 같이 받은 연구 그랬으나 남기 타두지로 지삼바 샘제 말이 타야 대진디 기삼나던 요모 타주바 다기 맨놈 타야 대자모스. 테네 남카 마시기 받도 샘첸 URS. So the extent of your prayer or how long you should do the aspiration prayer is that firstly, as long as the space exists, there are beings. 테네 지삼 레당 녀몽바 예비 대잠기 받도 테네 녀면함 대등이 있으니 맨놈 테네 삼자주 매번하지 되지. And you make aspiration and commitment that as long as beings are bound by klesha and karma, or until the beings are freed from klesha, the afflicted emotions and karma, then I will continue to do the aspiration prayer and not stop the prayer. 제서 다 디레마 테네 맨놈 빼 강스 남기 타두주비 그 삼천 탑지 그 상마제기 받으면 남당이 세도양 삼천나 삼로당단 따딘제기 빼 유인증 버스 삼로당야 되게 용거지 뒤값수 근데 가서카니 망보 시바나지 팔버치기 공된 삼바 삼지 미쳐봐 되네 두체 유인증보당 그 정통성이 되니 거랑 깨시 집어 직장인 버트 저기 걸로 삼로당 거였어. So uh, when we think about the duration of the prayer, that to do the aspiration prayer and work for the benefit of other beings until all beings are enlightened or freed from karma and klesha, then one will think that it is such a long time and it is impossible to accomplish. But when you have such kind of a feeling or thought, then you need to think about the content of the
Avatamsaka Sutra that the duration, the length duration and the short duration, actually there's no difference. So it's just the mental elaboration. 다 뭐 방사 맨날 된 거야. 그 짐승 사람 짐승 잠에도 망고 쥐가 있어. So I have explained the reason for reciting the aspiration prayer. 근데 짐승 최실 찍대 망고 산집이 땀바 샤티트비 땀바디 유링도 내야 다디 마시 개cham버스. So among these many reasons for doing the aspiration prayer, the most important and the most precious reason is that we need to aspire that the teachings of the Buddha Shakyamuni remains in this world 근데 for countless eons to come. 지당 게를 니가 알았던 삼당 모양 펜토야 그래서 오늘 펜토 투겐디 산지 샤티트비 땀바디레스. So from both the general and the individual point of view, the thing that can really benefit and help us is the teachings, the sublime teachings of Buddha Shakyamuni. 근데 초진에 근데 진짜 배다 닝만을 랩차라스. So in one sense, we are already in the Kali Yuga or the degenerated age. 이는 글쎄 닝막이 값을 만하면 된바 이나 대롱 시행례장 전에 강사 니바체와야리스. So uh, from one angle, one perspective, if we do the aspiration prayer in the degenerate age, the power will be greater than doing prayers during in the fortunate age. 전에 지동 템바 제발라 믹 만속에 믹 삼로 땅 송도 초 강바 잡 전지 되게 싫어 레투게 말았어 그냥 To spread and disseminate the teachings of the Buddha, people like us, they're having conference and some kind of, have this intention to spread the Dharma and build structures, outer structures. That will not really make a difference. 전에 오늘 템바 제발라 만하면 된 거겠어. So the thing that we can do to really spread the teachings of the Buddha is we need to do the aspiration prayers. We need to recite the aspiration prayer. 강화됐으나 전에 템바 제비기 주 엄마한테 상제 코랑기 왜 차렸어. The reason is that the cause for spreading the teachings of the Buddha has been already laid down by Buddha himself. 산지 코랑기 숨을 열었어. 네 해마 내밖에 된달라. 전에 나랑 사주 탐지에 봐야 밀에 잡아 되게 기획사와 그 다기 때문에 버직지 숨을 열었어. So Buddha himself said in one of the prayers that in the past, Buddha has sacrificed his food for the sake of the sick, and through this merit may that my teachings flourish and spread. 장축기 쌤 생연접부 책찍이 된달라. 네 부당 부모당 네 충만 랑첸 싱다던 제바 땅이 되게 기획사와 될라 때는 때문에 제스. 코라라는 그 숨을 열었어. So Buddha himself mentions, or Buddha himself said that just for a single moment of, just for the sake of single bodhicitta, he has sacrificed or given up, like children, spouse, wealth, all the belongings, and through this merit, may my teachings endure and flourish. 되네 샤당 하당 되네요 되네 최기 치두당 가서 샘생기 치두 땅이었어 다 되기 델라속이 이거는 땜반 말주지 코너랑 거 승요였어. So Buddha himself again said that he has given his own flesh and blood for the sake of the teachings, and through this merit may the teachings of the Buddha Tathagata blaze. 되네 샘바 만남 디베 가서 샘베 넘버 답하기 거네 퉁퉁 지금 맞도
강사 마진을 뺀 마시기 슉첨부 요소를. So if the aspiration is made with a pure, immaculate mind, then even if you don't do the aspiration for a very short moment, it seems that it carries uh, infinite power. 전에 깔바 망보기 해마 샷을 찍을 때요. 깔바 망보기 해마 찍라. 비기 제보찍이 전에 장주선부터 제와찍이나 몸찍이나 주 정면도 다 제와찍면도 제와찍 전에 제와찍 거 뜻 뜻사도 단 대반하는 인수를 다당하도 됐을. So it is said there's in one of the stories says that countless eons, many eons ago, the demonic king cut the head of 1 million bodhisattvas at this very spot. 되는 것도로 제주가는 장주선부 통차찍이 마음발랑 먼저 탐지 니나 용네 되는 상제벌 주시스만 답아res. And when the head of these bodhisattvas are about to be cut, or when the bodhisattvas were about to be beheaded, they made aspiration, the 1000 bodhisattvas made aspiration that in the future may they come here and attain Buddhahood. 되네 된디 남상 그런 상카 식식 전에 가시찍이 네 상제두가는 네 로메기 토르 주버 쇼스만 잡아res. And then when they made this aspiration, then some of the bodhisattvas, some of the people bodhisattvas, they really made aspiration that when these bodhisattvas become enlightened, attain enlightenment of Buddhahood, may they become the chief disciple. 되네 가시기 네 진다 먼저 진다 제벌 쇼스만 잡아res. So some of the bodhisattvas made the aspiration that may they become the patron or the sponsor, the supporters of the Buddha. 되네 대패체 인 거야 요아res 빼나 더 비하르 사샤 빼 줘보 용사 빼 깔레 가보 대사대서 된데 깔레 가보 요아르데 이나양 삼제 드릉 딘남라다 강사 대바당 당낭당 되네 된데째네 용네 셈바양 되네 강사 당화된 되네 가설제 된데 자기 요아res 레당 된데 제바여나. So this story should be true because even though this place is a pathetic place, it's really difficult to find the facilities and the things here. So still many people come and they make connection to the place, and then they feel really holy and sacred. Those people who have a karmic connection. So this is all for the teachings.